Education fund for Tamil Nadu from the central government has been kept on hold. The money is not sent to Tamil Nadu government, and we'll see why. There are some reasons. Now, there is a scheme called Samagra Shiksha scheme. So, according to the state government, why the money has not been sent by the center? They say the center has linked these funds to the complete implementation of National Education Policy 2020. National Education Policy நாங்கள் ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாததுனால சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு சமாகர சிக்ஷா ஸ்கீமுக்கு கீழே வர வேண்டிய ஃபண்டு அதை வந்து எங்களுக்கு கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சொல்கிறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த சமாகர சிக்ஷா ஸ்கீம்? இட் இஸ் சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம் ஃப்ரம் நர்சரி டு கிளாஸ் 12. It has components like teacher training, salaries, special education, digital education, school infrastructure, administrative reform, vocational education, sports education, and they also give grants for textbook, uniform, library, everything. So much of grant is given by the central government to the state government under the Samagra Shiksha scheme. But this money is now kept hold. Why? Because Tamil Nadu has not implemented the entire NEP scheme. Whether Tamil Nadu has completely neglected the National Education Policy 2020, no. They are implementing some of the policies, but that through their own state education policy. But they have not directly implemented state education policy. This is one thing. And apart from this, there is another scheme called PM Shri, which is PM Schools for Rising India. Now, this scheme is being implemented from 2022 to 2027. Important facts, try to note them down. And this PM Shri scheme, it tries to implement 14,500 model schools across the country. Why they are doing this? To implement the NEP 2020 and also some smaller projects. Now, the central government has also sent so many, almost 10 letters to the state government to respond to this properly implementing the NEP 2020. But what the state government has done is they said that they first did not sign, later they signed it, but they neglected the implementing of NEP 2020. So this is the tussle between these two center and states now. And what about the other tussle? Why they are not implementing NEP is, one important reason for Tamil Nadu not implementing NEP is there is something called 3-language formula. That is, education will be done in mother tongue and English will be taught, which is very necessary for survival today. And third, one more language should be opted by the students just to learn it as a language, and that should be any Indian language. Not any particular language, any Indian language should be taught. And this 3-language formula, it's not new. It was started way back in 1968, and there are many states in Tamil Nadu which are implementing this 3-language formula as well. In most of these states are northern states where they use Hindi as teaching medium as mother tongue and English for learning, and apart from that they take one more language as the third language. But Tamil Nadu says we are good to go with 2-language formula. We will teach in mother tongue and learn English as optional. So this is the tussle going on between the center and the state. We'll have to wait and see what happens. Next one, after a very long time, Fed rate cut has happened, which means US government has cut down the interest rate. So there are some important facts in this. What will happen if such thing happens? Why they cut down the interest rate? Mostly they cut down interest rate to curb inflation. In India, we call it as monetary policy. In there, they call it as federal monetary policy. That's all. In US, most of the things are called federal, right? Federal Bureau of Investigation and the Madri. So here, what will happen and what will be the impact on India? Now, let us say they've reduced the interest rate, which means many people can go and easily borrow. When they borrow, they will invest it in business. They'll start new business. Business will kindle. Many people will get more employment. More salaries will flow. There will be faster movement of economy. This is what happens when rate cut happens. Another thing what happens is, people who invest there, they will not be very happy, because earlier, let us say I was getting 10%. Now I'll get only 8%. So I'm not ready to invest there. So what they will do, they'll try to take the money from there and invest it elsewhere. And probably they could invest it in India. So what will happen? India's share market will grow. So investors in India might be happy because of this. In the last 2 days itself, we can see the implications of this. Those people who watch this share market and all will know that share market is slowly growing, and it is expected to grow more because of this. And particularly because RBI has hiked the repo rate by 250 BPS.
to 6.5%. ஸோ ரெண்டு பக்கம் ஆப்போசிட்டாக நடக்குது. யூஎஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை குறைச்சிருக்கிறாங்க, இந்தியா வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை அதிகப்படுத்தியிருக்கிறாங்க. இந்தியா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகப்படுத்துறோன்னா அப்போ என்ன ஆகும்? யூஎஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண சில இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் கிரியேட் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் one science and tech article. It says that low cost diabetic drug, டயபெட்டிஸ்க்கு சாப்பிட்ற ஒரு மருந்து, ரொம்ப விலை கம்மியான மருந்து தான், பேர் மெட்ஃபார்மின். இது என்ன பண்ணுதுன்னு சொன்னால், மங்கீஸில் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கும் போது ஏஜிங்கை ஸ்லோ டவுன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி, பர்டிகுலர்லி தேர் பிரெயின். ஓகே, ஏஜிங் இஸ் slowing down, it seems. And where it has happened, this research, University of Chinese Academy of Sciences in Beijing, along with other universities as well. And this medicine is used for type 2 diabetes. And how it is got this medicine? It is a derivative of guanidine, which is a compound found in goat's urine. ஆடுலேருந்து எடுக்கிற அந்த பொருளை வச்சு தான் இந்த மெடிசன் தயாரிக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த மெடிசன் தயாரிக்கும் போது ஏஜிங் ஸ்லோ ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், assembly elections in Jammu Kashmir. And we know that elections are happening in Jammu Kashmir after a very long time. And regarding that, there are some important points here. We know that in 2019, article this 370 was taken, removed. At that time, what happened? Jammu Kashmir until then was a state. ஆனால் 2019 இனிமேல் ஸ்டேட் கிடையாது, இது யூனியன் டெரிட்டரின்னு அறிவிச்சிட்டாங்க. நார்மலாக ஒரு புது ஸ்டேட்டை கிரியேட் பண்ணும்போது எப்போவுமே பார்த்துருப்பீங்க, அது யூனியன் டெரிட்டரியை தான் கொஞ்சம் காலத்துக்கு வச்சிருப்பாங்க, அப்புறம் தான் அதை வந்து ஸ்டேட்டாக மாற்றுவாங்க. And Jammu Kashmir was split into two different states, or in other words, two different union territories. Jammu Kashmir Union Territory and the second one is Ladakh Union Territory. What is the difference? Jammu Kashmir Union Territory, it is a union territory with legislative assembly. Ladakh is a union territory without legislative assembly. நம்மளுக்கு வேற என்ன எக்ஸாம்பிள் தெரியும்? ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி வித் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி பாண்டிச்சேரியை சொல்லலாம். ஓகே, நவ் வாட் தே டிட்? Article 3. What does Article 3 talk about? Formation of new states and alteration of boundaries or names of existing states. This was amended to make Jammu Kashmir from state into union territory. And Article 13, that is one thing. But another important article is Article 239A. Why? Because Article 239 is an article which deals everything about union territories. Union territory எப்படி கவர்ன் பண்ணணும், யாருக்கு என்ன பவர் இருக்கு, எல்லாத்தையும் சொல்றது 239. 239A is extra. 239A talks about certain union territories which have legislative assembly. For example, Pondicherry. Now another example, Jammu Kashmir. Okay, and apart from this, we have one more article, 239AA. This is also another article which talks about a union territory having legislative assembly, but this is only specially for Delhi, because Delhi is not a normal union territory, it is a special union territory, it is the capital, so it is called National Capital Territory. Adha patti pesறது article 239AA. So what is the difference? In article 239, for Delhi, land, public order and police, these three things are reserved for the lieutenant governor. Lieutenant governor yaru? Representative of center, which means this will be under the center's control, that's it. Other things will be under the state government, that is the legislative assembly. And one more thing, one more legislation was enacted by the center in 2033. Apart from these three, what is that? Land, public order and police. One more thing also was brought under the control of Lieutenant General. What is that? Services. Services na IAS officer, IPS officer or any other government bureaucrat officers, they were under the control of state government before, because it was not explicitly mentioned. Services வந்து ஸ்டேட் கிட்ட தான் இருக்குன்னு சொல்லல, ஆனா இந்த மூணு மட்டும் தான் சென்டர்கிட்ட இருக்குன்னு சொன்னதுனால ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எப்படி வந்துட்டு ஆர்கியூ பண்ணாங்கன்னா, அப்போ சர்வீஸ் ஆப்வியஸ்லி எங்களுக்கு கீழே தான் இருக்கும்ட்டு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணாங்க, சென்டர் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டை போட்டு நாட் ஓன்லி தீஸ் த்ரீ, ஃபோர்த் ஒன்னா சர்வீஸஸும் இதுக்கப்புறம் லெஃப்டினன்ட் கவர்னரோட கண்ட்ரோலுக்கு தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. This happened later. But in case of Jammu Kashmir, it is a little bit different. Reorganization Act 2019 தான் define பண்றாங்க how much power the lieutenant governor has, what powers the legislative elected government has there, இதெல்லாம் சொல்றாங்க. Lieutenant government has more role when compared to other union territories. இங்க state assembly-யை விட lieutenant governorக்கு நிறைய பவர் இருக்கிற மாதிரி தான் this Reorganization Act of 2019 was made. In this act, there is section 32. And this tells about the power of the state assembly. What is the power of the state assembly? They can make laws,
for all part of Jammu Kashmir, no problem, you can make law. But except this entities mentioned in the entries 1 and 2, என்னது பப்ளிக் ஆர்டர் அண்ட் போலீஸ். பப்ளிக் ஆர்டர் போலீஸ் தவிர மற்றதில் வேணால் நீங்கள் லா மேக் பண்ணிக்கங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு கண்டிஷன் போடுறாங்க, கன்கரண்ட் லிஸ்ட்லேயும் டைரெக்டாக லா மேக் பண்ண முடியாது ஸ்டேட் அசம்பிளினால. நார்மலாக ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தமிழ்நாடு, கேரளா, பீகார் எது எடுத்துட்டீங்கனாலும் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்லேயும் அவங்க லா மேக் பண்ணலாம். எப்போ கன்டென்ஷன் வருதோ ஸ்டேட் மேக் பண்ணுறலாக்கும் சென்ட்ரல் மேக் பண்ணுறலாக்கும், அப்போ சென்ட்ரல்ஸ் லா வில் ப்ரிவேல். இது நம்மளுக்கு பாலிட்டியில் தெரியும். ஆனால் இங்கே கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் ஜம்மு காஷ்மீர் ஸ்டேட் அசம்பிளி லாவே உருவாக்க முடியாது. எப்போ அப்படின்னா, as any such matter is applicable in relation to the union territories. யூனியன் டெரிட்டரி சம்பந்தப்பட்ட எந்த விஷயத்திலையும் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் லா மேக் பண்ண முடியாது. கன்கரண்ட் லிஸ்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபார் லெஃப்டினன்ட் கவர்னர் ஆர் இன் த அதர் வேர்ட்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றது தான் திஸ் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் 2019. அண்ட் மோர் ஓவர் in this reorganization act 2019 section 36, it deals with financial bills, and this is also restrictive on Jammu Kashmir little bit. What it says, any bill or amendment cannot be introduced except on the recommendation of the central governor if such bill deals with amendment of the law with respect to any financial obligations. ஏதாவது ஒரு லாவை உருவாக்குறாங்கன்னா அந்த லா வந்துட்டு ஃபைனான்ஷியல் ஆப்ளிகேஷனை வந்து உருவாக்குது. அதாவது அது பணம் அதுல இருந்து செலவாக போகுது, அந்த ஸ்கீம்னால அந்த லானால ஒரு பணம் செலவாக போகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்டினன்ட் கவர்னர் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் லா மேக் பண்ணணும். இது தேர்ட் கண்டிஷன். ஸோ 3 கண்டிஷன்ஸ். பப்ளிக் ஆர்டர் போலீஸ் இது லா மேக் பண்ணக்கூடாது, கன்கரண்ட் லிஸ்ட் லா மேக் பண்ணக்கூடாது, மூணாவது ஃபைனான்ஷியல் ஆப்ளிகேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு லா போடுறீங்கன்னு சொன்னா லெஃப்டினன்ட் கவர்னர் கேட்காம அந்த லா வந்துட்டு பாஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில கண்டிஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், Section 53 of Reorganization Act 2019. It deals with Council of Ministers. Here it says, ministers இருக்கிறாங்க லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில், இங்கே லெஃப்டினன்ட் கவர்னர் இருக்கிறாரு. அப்போ யாருக்கு எவ்வளோ பவர் இருக்குன்னா, லெஃப்டினன்ட் கவர்னர் ஹேஸ் சம் டிஸ்கிரிஷனரி பவர்ஸ். அவர் அசம்பிளியே கேட்காம சொந்தமாக டிசிஷன் எடுக்கக்கூடிய சில இடங்கள் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. என்னென்னது? when the law falls outside the purview of the power of legislative assembly. legislative assemblyக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிற விஷயங்கள். அடுத்தது, ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ் அண்ட் ஆன்டி கரப்ஷன் பியூரோ, இதில் லா மேக் பண்ணோம்னாலும் லெஃப்டினன்ட் கவர்னர் பவர் தான் கையில் அதிகமாக இருக்கும். அடுத்தது இதை விட இன்னொரு லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. இப்போ ஒரு 3 பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. இதில் எல்லாம் வந்துட்டு லெஃப்டினன்ட் கவர்னர் தான் டிஸ்கிரிஷனரி பவர் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு, அதனால் அவர் இச்சைக்கு பவர் லா மேக் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இஃப் தேர் இஸ் அ கன்டென்ஷன் வெதர் திஸ் பாயிண்ட் இஸ் தேர் ஃபார் லெஃப்டினன்ட் கவர்னர், டிஸ்கிரிஷனரி பவர் இதுக்கு இருக்கா இல்லை அப்படின்னு சண்டைன்னு ஒரு இடத்துல வந்துருச்சுன்னு சொன்னால், ஒரு கன்டென்ஷன் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் டெஃபினெட்லி லெஃப்டினன்ட் கவர்னர் எடுக்கிற முடிவு தான் செல்லும் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் த சர்டன் திங்ஸ் விச் கிவ் more power to the lieutenant governor than the legislative assembly in case of Jammu Kashmir. So some important points you have to know. For mains this is going to be really more useful. Next one, there's talking about, this article talks about something called commons. What is the meaning of commons and why these commons are very important அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்காங்க. We'll see what it is. First of all, what is commons? The word commons means like common property. ஒரு ஆறு, ஒரு லேக்கு, இந்த மாதிரி விஷயங்கள். It is not the property of any individual, not any organization, even they are not the property of government also. இது பப்ளிக் ஓடது, எல்லாத்தோடது. அப்படி இருக்கிற பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி காமன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நேச்சுரலா. ஓகே, so it is not even falling under the government. This article is completely for mains, important for mains. And sometimes intangible properties கூட வந்துட்டு காமன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோக் டான்ஸ், லாங்குவேஜ், இதெல்லாம் கூட கேன் பி கால்ட் அஸ் காமன்ஸ். In international level, certain things are called as common. For example, Arctic and Antarctic, it doesn't belong to any country. Every country can go and use it, but no country can say that it is mine. So this is one thing. Another example, outer space, moon, all planetary bodies, these are also called as commons in international level. But how these commons are governed அப்படின்றதுல ஒரு சின்ன ஒரு டசில் இருந்தது. Earlier in the past it was thought that if the commons are just left, யாருமே கண்ட்ரோல் பண்ணாம விட்டுட்டா அது எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிரேசிங் லேண்ட் இருக்குன்னா யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்க, எல்லாரும் போட்டி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. நான் எப்படி யூஸ் பண்ணிடுறேன், இன்னொரு யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இப்படி தான் போய் முடியும். அதனால காமன்ஸை வந்து யாருமே கண்ட்ரோல் பண்ணாம இருக்குது சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. இதுக்கு டேர்ம் தான் ட்ராஜடி ஆஃப் காமன்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் ட்ராஜடி ஆஃப் காமன்ஸ்? இஃப் த
if the resource is kept unregulated from nobody, it is just left for everyone to use, what will happen? It will be very badly exploited. It always needs some regulation அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. But later there was a research made by a person called Elinor Storm. But this one said as a little bit something different. Community governance structures resulted in more sustainable management. கம்யூனிட்டி குரூப் ஆஃப் பீப்புளை வந்துட்டு ஒரு மேனேஜ் பண்ணிக்க சொல்ல நல்லா தான் மேனேஜ் பண்ணுறாங்க, ப்ராப்ளம் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்டர்வென்ஷன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் த மார்க்கெட்ஸ் வேர் நாட் த ஒன்லி வே டு டீல் வித் காமன்ஸ். This is what Elinor Ostrom's research said. So this public property need not be governed with the intervention of the government. Simply community ட்டு கொடுத்து பீப்புள்கிட்ட கொடுத்து கவர்ன் பண்ணிக்க சொல்லிக்கிட்டாலே நல்லா தான் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Try to note this down. You can use this in mains. Another important example in India's case is the Forest Rights Act of 2006. So before this act, the forest was under the control of the government. But after that, individual people, group of people, இந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட் டிவெலப்ஸ் காட்டில் வாழக்கூடிய மக்கள் கிட்ட அவங்க கிட்டே அந்த காடை ஒப்படைச்சு அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டியை ஒப்படைச்சு கவனிச்சுக்க சொன்னாங்க. And it is seen as a very big landmark in India because this worked really well. And as far as India is considered, see here, 1/4 of India's landmass, இந்தியாவோட கால் பாகம் 205 million acres is common property. So we should have a clear idea on how we are going to manage this. So this could be a very good mains point. Please note it down. The next topic is on how artificial intelligence can help rethink on conspiracy theories. So what are conspiracy theories? They are just theories on how something could have happened. இப்படி ஒரு வேலை இப்படி இருக்கலாம். It could be 100% false. It could be 100% correct also. No one knows. So they are conspiracy theories. Sometimes they cause a very big threat to the society also. இல்லாத விஷயத்தை உண்மை நம்பிக்கை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இலுமினாட்டி கான்செப்ட்லாம் சொல்றாங்கல்ல, அதெல்லாம் கான்ஸ்பிரசி தியரிஸ். ஒருவேளை இப்படி தான் இருக்குமோ அப்படின்னு, அது யாருக்கும் தெரியாது இருக்கா இல்லையான்னு. ஸோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துட்டு ஒரு டிபேட் பண்ணியிருக்கு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் கூட. அவங்க தியரி சொல்லும்போது இது என்ன பண்ணியிருக்குன்னா, இது வேரியஸ் பிளேசஸ்லேருந்து டேட்டாவை எடுத்து கொடுத்துருக்கு. அந்த டிபேட்டோட எண்டில் எடுத்து பார்க்கும்போது என்ன தெரியுதுன்னா, those people who came in for that debate, when they finished the debate and went out, they started to rethink on their concept or conspiracy theories which they were already believing. ஏற்கனவே இந்த கான்ஸ்பிரசி தியரிஸ் வந்து உண்மை நம்பிட்டு இருந்தவங்க ஒருவேளை இது உண்மை எல்லாம் இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அப்போ என்ன தெரியுதுன்னா, தியரிஸை, ஃபேக் நியூஸை, கான்ஸ்பிரசி தியரிஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களை கரெக்டான உண்மையான டீட்டெயில் எவிடன்ஸ் கொடுத்தா மேபி பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் டு ரீதிங்க். அதுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பெருசாக ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் ஆர்டிகல். தட்ஸ் இட். ஒன் வேர்டில் இந்த ஆர்டிகல் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடும். You can read it a little bit more to know more details on it. Now another important article. There is a dilemma. Food versus car. சோறு முக்கியமா கார் முக்கியமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டைலமா இருக்குன்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு ஆர்டிகல் போட்டிருக்காங்க. பட் ஆக்சுவலி இட் டசன்ட் மீன் லைக் தட். The article talks about something else. There is one resource which is needed for agriculture, which is also needed for vehicles. What is that? Battery vehicles. பேட்டரி தயாரிக்கிறதுக்கு அதுக்கும் வந்துட்டு ஃபாஸ்பேட் தேவைப்படுது, அக்ரிகல்ச்சர்லையும் ஃபாஸ்பேட் தேவைப்படுது. இந்த ஆர்டிகல் எதை பற்றி பேசுனா, ஆக்சுவலாக இட் டாக்ஸ் அபவுட் டிஏபி, diammonium phosphate, the second most widely used fertilizer in India after urea. That is DAP, diammonium phosphate. இந்த diammonium phosphate P தான் என்னது? Phosphate. That same phosphate is used in lithium iron ferrous phosphate batteries also. So இதில் வந்து எது ப்ராப்ளம், என்ன ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது அப்படின்றது இந்த ஆர்டிகல் லைட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணுது. ஸோ we'll see what does this say. Now phosphoric acid, it is a very important ingredient in the diammonium phosphate. Yes. And at the same time, the same phosphoric acid is used in production of batteries also. Now in the case of DAP, 46% is only phosphorus. That is one thing. And how is phosphorus obtained? From rock phosphate ore. And this ore, it is ground into powder and it is made to react with sulfuric acid. Then we get DAP. And the same phosphorus is also used in lithium ion phosphate batteries also. And why they are used? This iron phosphate is used as cathode. அதாவது பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோடா வந்துட்டு பேட்டரிஸ்ல யூஸ் பண்றதுக்கு this phosphate is needed. And India consumes 10.5 to almost 11 million tons of DAP every year. And almost entire, a very big part of this phosphate is imported from countries like China, Saudi Arabia, Morocco, Russia. You can slowly, later you can see this table and you will have a good understanding on which countries from which we actually import this phosphate. And one more thing that we import is merchant grade phosphoric acid. And this acid has 52 to 54% of
phosphate in that. And this is mostly used in the fertilizer industry, and also in the நம்ம இப்போ சொன்ன மாதிரி cathode raw material ரெண்டு இடத்துலையுமே இது யூஸ் ஆகுது. But as if now in the iron phosphate or lithium phosphorus batteries, they are used only 10% in US and Europe, but they say this could increase anytime. This is one more thing. And where are this resource abundantly found? Important prelims question. Rock phosphate is abundantly found. First place is TCR, Democratic Republic of Congo. காங்கோல தான் இருக்குல்ல அதிகமாக கிடைக்குது. ஆல்ரெடி 2 years பிஃபோர் பிலிம்ஸில் ஒரு கொஸ்டின் இருந்தது, கோபால்ட் எதுக்கும் கிடைக்கணும், அதுவும் அதே காங்கோ தான். கோபாவும் காங்கோல தான் கிடைக்குது, பாஸ்பேட்டும் காங்கோல தான் கிடைக்குது. Now what happens if you don't get enough DAP? DAP குறைஞ்சு போச்சுன்னா ராபி கிராப்ஸ் அடி வாங்கும்னு சொல்றாங்க. Rabi crops will be influenced because of this, and farmers, they replaced this DAP with other fertilizers in recent times. This is seen as a good thing. Actually, Indian government is promoting replacing urea and DAP with other combinations. For example, 20-20-0-13, this is one combination of fertilizers which have less phosphorus. 10-26-26-0, 12-32-16-0, these three are different combinations of fertilizer which use less phosphate, because India has to import all the phosphate. Just now we saw that. Why? Because in India we do not have phosphate, so we cannot afford to use too much DAP. And in urea 46% is nitrogen, and murate of potash, which is K, it is 60%. So both needs this rock, this potash rock. We don't have that, so we have to try and find another formula for this. That is what they say here, because very soon the world is going to use this phosphate more for electric vehicles also, and we are completely importing it. And if this is the situation that is going to continue, the phosphate price is going to really go high, and India will find it to import it, and which will cause really a problem for the farmers. So before that, we should find a proper alternative, like the 3 different alternatives which we saw here, these 3 things. Okay, very important article for mains, you can use this. Next one, they are talking about this Typhoon Yagi. Typhoon Yagi, this is the second biggest cyclone in this year in the entire world. As far as Asia is considered, it is the largest tropical cyclone, or the largest cyclone in this year. So big it was. And where it has affected places like Philippines, China, Laos, Myanmar, and the worst hit was Vietnam. Death toll is around 300 people. Okay, and the largest cyclone in this year is the Hurricane Beryl. This is also one extra data. Try to know this. And here there are some pure geography explanations. This is something which is like last class also we had same topic regarding cyclone. So all those things which we discussed in the last week's class, I am leaving it here. The extra detail alone we are discussing it here. So first thing is how a cyclone is formed. First step is depression. First step, depression. Apna enadhu? Evaporation happens. So because of the low pressure center is created, that is depression. It is not a cyclone. If this depression grows and the wind speed reaches 63 km per hour, we call it as a tropical storm. We call it as a storm. Second step is a storm. And if the wind speed reaches 119 km per hour, then we call it as hurricane, typhoon, or tropical cyclones. What are these 3 or in different places? In countries like Caribbean region and in American countries, they call it as hurricane. In countries like China, Japan, Korea, Vietnam, Southeast Asian countries, they call it as typhoon. In countries like India and most of the other countries, they call it as tropical cyclone. Name is different, but it is the same concept actually. And now one important point, how this wind speed is measured using Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale. This is the instrument they use to measure the wind speed for categorizing the cyclones. And cyclone is categorized from category 1 to category 5. Category 1 is wind speed is going from 119 to 153 km per hour. And when the wind speed goes to 252 km per hour or more than that, they will call it as category 5 cyclone. And if a cyclone crosses category 3, they will call it as major tropical cyclone. All these are very important for prelims. So please note them down. Next topic. The topic calls it as weatherproofing. What does it mean? Actually, they are talking about the weather is becoming erratic nowadays. So we also have to find better ways to predict it. எப்போ மழை வரும், எப்போ லேண்ட்ஸ்லைட் நடக்கும், இதுக்கான ப்ரெடிக்ஷனில் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் ஆகணும்னு சொல்கிறது இந்த ஆர்டிக்கல். ஓகே,
So we already had something called the National Monsoon Mission, which was launched in 2012. And what was it doing? Predict weather on multiple time scales. எப்போ அடுத்த வருஷம் நான் எப்படி வெதர் இருக்க போது, அடுத்த மாதம் எப்படி இருக்க போது, இந்த மாதிரிலாம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் நவ் கிளைமேட் சேஞ்ச் என்ன பண்ணியிருக்குது, ரொம்ப கேயாட்டிக் ஆக்கி விட்டுருச்சு. எப்போ மழை வரும், எப்போ வெயில் அடிக்கும், என்ன நடக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றணும் அப்படின்றாங்க. ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா 2000 crore மிஷன் கால்ட் அஸ் மிஷன் மாசம். அப்போ நேஷனல் மான்சூன் மிஷன், நவ் இட் இஸ் கால்ட் மிஷன் மாசம் அப்படின்னு ஒரு நியூ மிஷன் கொண்டு இருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் மிஷன் ட்ரைங்? இட் இஸ் ட்ரைங் டு இன்வால்வ் இன் இண்டிஜீனியஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், 70 Doppler radars, 10 wind profilers, 10 radiometers. They are trying to investigate, they are trying to manufacture and install all these equipments. And moreover, artificial intelligence research is being used in recent times. They are trying to enhance that as well. And one more important component of this mission MOSSM is controlling rainfall. How? By using cloud seeding. Already UAE, Russia, Australia, US, China, these countries are already using cloud seeding. But the problem is this controlling the rainfall, it is not very well learned so far. How it is going to impact? What if it goes out of control? It has not been studied very well. All these countries which we mentioned also, they use it very rarely. And India has not used it, but they are trying to use it. And the other component of this mission MOSSM is make cities, towns and rural areas ready. If there is a problem, they should be ready for evacuation, rehabilitation, all these things. And slope-wise early warning landslide systems. So, when there is a steep slope, when landslide could happen, how it could happen. When the slope is shallow, how the landslide could happen, when it could happen. But this type of forecast, it is very expensive it seems. But apart from that, why this is important? Because in recent times, we are seeing landslides due to many reasons. For example, the glacial outbursts in Sikkim, இந்த மாதிரி விஷயங்கள். ஸோ இதெல்லாம் நடக்கிறனால வெதர் ஃபோர்காஸ்ட்டை இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு போடப்பட்ட மிஷன் வந்துட்டு மிஷன் மாசம். திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் டீடைல். நெக்ஸ்ட் ஒன், பே த பேரர். எதை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா சுரோகசி ஆக்ட். Here this article, the person is talking, the editor is talking, it's an editorial, the editor is talking, what she says is, as of now, currently, in surrogacy, that women who bears that child should not be paid. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, this is made with the good intention actually, because it became like a business. It became like trafficking, getting hold of women, paying them some money, bear my child, you bear my child and give birth to my child and give it to me. It became like a business and it started to go chaotic. And இதுக்கு நிறைய ஏஜென்ட்ஸ்லாம் உருவாக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக, இது ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் மாதிரி மாறுதே அப்படின்ற ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக ஒன் ஆஃப் த ஸ்டெப்ஸ் தட் வாஸ் டேக்கன் வாஸ் பெய்டு சொரோகசின்றது ப்ரொஹிபிட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அப்போ சொரோகசி யார் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால், யாராவது தெரிஞ்சவங்க, ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், விருப்பப்பட்டவங்க, ஏஜ் 25 to 35 இருந்துச்சுன்னு சொன்னால், உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு குழந்தைய வந்து சுரோகசி மூலியமாக கெஸ்டேஷன் பீரியடில் வச்சுருந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லா வந்து கொண்டுட்டு வந்தாங்க. பட் இப்போ என்ன இந்த ஆர்டிகிள் சொல்லுதுன்னு சொன்னால், வெதர் தட் இஸ் ரைட் ஆர் நாட். ஸோ தே ஆர் கிவிங் அப் சம் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் அஸ். வில் சி வாட் ஆர் தே அண்ட் வில் சி த கன்க்ளூஷன் வெதர் surrogacy கேன் பி பெய்ட் ஆர் நாட். So the latest act in the Surrogacy Act and the Assisted Reproductive versus Technology Regulation Act 2021. Surrogacy Act 2021 shortly. So way back 2000s அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா surrogacy எப்படி நடந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா, ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது. After, so if the surrogacy is international, if a person from let us say London comes here, hires a lady for surrogacy, the lady gives birth to that child, and let us say that child is not liked by that foreigner. Maybe they expected something else and the child is maybe it is not very fair or something, it is born with a disability or something and they don't like, they just drop the child and go back to the country. And the surrogacy mother, she is just for rent, she is just a surrogate, she doesn't want to take care of that child, and that foreigners, they don't want to take care of that child. So what is the nationality of this child itself became a problem, whether that child is Indian or a British citizen, that itself became a problem. இதையெல்லாம் சரி பண்றதுக்காக கொண்டுட்டு வர ஆரம்பிச்சாங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் மெட்டர்னிட்டி லீவ் எல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது. ஹவு மச் மெட்டர்னிட்டி லீவ் they will get. So all these were issues. So they brought in a new act. So in 2016 there was a case, Jai Shri Vad versus Union of India. This case they argued in the courts in the prohibition of commercial surrogacy. பணம் கட்டி surrogacy பண்றது ஸ்டாப் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. Prohibition on buying or trading the services of surrogacy motherhood by giving payment, this should be stopped.
So there was a legislation made that it is prohibited. Now, as we already told, 25 to 35 years age irundhu, once if anyone is willing to do that once in a lifetime, a woman can be a surrogate only once in a lifetime. This is important. And there was an agreement signed. Some important facts were there, and one important point is she will relinquish all rights over the child upon birth. குழந்தை பிறந்தோன்னு இந்த குழந்தைக்கு எனக்கு எந்த சம்மந்தம் இல்லை, ஐ எம் ஜஸ்ட் அ surrogate, I just carried the child during gestation, I will give it to the owner, that's it, and they will be the parents. And in 2016 the act said prohibition on payments, payment கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. இது என்ன பண்ணுதுன்னா சில்ட்ரனை வந்து சேல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்து கொண்டுட்டு வந்துடுது. சுரோகசி மூலியமாக சில்ட்ரனை குழந்தை பெற்று அதை வந்து விற்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ஸோ அதனால் சுரோகசியில் பேமெண்ட் கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ திஸ் ஹேப்பன்ட் இன் 2016. பட் திஸ் ஆர்டிகல் டாக்ஸ் அபவுட் சம்திங் எல்ஸ். இட் சேஸ், சி, pregnancy is not a 1 minute job. ஓகே, உங்களுக்கு என்ன சுரகேட் வேணுமா, ஐ எம் த சுரகேட், இந்தாங்க சைல்டு எடுத்துகிட்டு போங்க, அப்படி இல்லை. இட் இஸ் நியர்லி 1 year. They lose their time and lose their time with their family and what their profession and what the relationship with their within their family. All these things are affected, and doctors get paid in this, lawyers get paid in this, hospitals get paid in this, everyone gets paid in this, and the client, they get the child. And who doesn't get anything? The surrogate. The surrogate, she has been struggling for 1 year to give birth to that child, but she is not getting even 1 penny. That is what this article is talking about. So this says that, okay, it should not become a business, it should not become trafficking, fine. So we should find an alternative. One alternative the article suggests is go for compensation should be fixed by regulatory bodies. ஸோ இவ்வளோ தான் சுரகேட்னா இவ்வளோ தான் அமௌண்ட் கொடுக்கணும், இதுக்கு மேலே அமௌண்ட் கொடுக்கலாம் கூடாது, இதுக்கு கீழே அமௌண்ட் கொடுக்கக்கூடாது. அப்போ என்ன ஆகுனா, இட் வில் நாட் பிகம் அ காம்படிஷன். I will give you more money, come and get a child for me. This will not happen. So this will be a better idea. சொல்லியிருக்காங்க. This is a very good article for mains, whether commercial surrogacy should be banned or not banned அப்படின்றதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஆர்டிக்கல். Okay, now we'll see the next article, which is again a science and tech article. This says that pregnancy triggers loss of gray matter in women. Okay, this has not yet been proved, but it is just like a theory. During pregnancy, gray matter in the brain of women is lost, it seems. So we know normally during pregnancy hormonal changes happen, gastrointestinal changes, all these changes happen, but now they say cortical gray matter volume, the wrinkled area, brain of suruksurikanga and the area. So this area, it contains brain's outermost layer and also the microstructural integrity of white matter which is inside the brain. இதெல்லாம் சேர்த்து தான் இந்த upper partல இருக்குது. Say this gray matter they say comprises cell bodies of the brain nerve cells. But on the other hand, this could be a direct science and tech question, prelims, note it down. On the other hand, white matter is made of bundles of axons. இதெல்லாம் சின்ன வயசு ஸ்கூல்ல படிச்சோம் இருக்கா, long thin fiber like structure nerve cells. Okay, and they say reduction averaging about 4% in gray matter and increase in about 10% of white matter. So during pregnancy, gray matter reduces by 4%, but at the same time white matter increases by 10%. Anything new that happens in science and tech, UPSC is known for asking questions. And this article, there's no much content in this article, but please see this map. Even copy this map and keep it with you. There have been many instances where questions have come from this one map. Which reservoir is in which state? Okay, so try to take down this map. And the last article for today is new code, old capacity. What is that? What is the new code? We know that already we had IPC, Indian Penal Code, but now it has been replaced. IPC and CRPC has been replaced with BNSS, like that it has been replaced. Okay, so BNSS and BSA, these things have been the new code instead of IPC, we know that. And some of the important points given here in this are, one is speeding the trials. Now the new code says trial should be faster. Judgments should be given within 45 days after trial completion. Court வேலை முடிஞ்சா judgment 45 நாள் கொடுத்தனும் லேட் பண்ணக்கூடாது. Charge sheet must be filed within 60 days of the first hearing in the court. Okay, சீக்கிரமா கோர்ட் கேஸ்ல முடியணும்னு சொல்றாங்க. ஆனா இதுல என்ன ப்ராப்ளம்னா, whether it is easy, because there is lot of pending cases in the court already. That is what this article is talking about. So National Judicial Data Grid, இதில் தான் எல்லா கேஸ் டீட்டெயில்ஸில் இருக்குது இந்த டேட்டா கிரிட்ல. இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 5.1 crore cases are pending in India. And the workload on judges, in 2022 it was 2,474 cases per judge, and now
it has gone, sorry, in 2020 it was 2391. Now it has gone up to 2474 cases. And at the same time, under trial people, number of people being held in prison, that has also gone up. 3.7 இருந்து 4.2 லேக்குக்கு போயிருக்கு. அப்பனா கேஸ் ரொம்ப நாள் நடக்குது. அண்டர் ட்ரையல் இருக்கும் நிறைய பேர். இந்தியா, this problem is there for decades in India. Lot of under trials in the prison. அதே மாதிரி for bail, we know that bail is a important thing as far as IPC is considered. They say that bail should be given, and only in rare cases it should be denied, but mostly it should be given. That is the nature. But here in CRPC section 436A, it says that offenders who have already served 1/3 of their sentence can apply for bail without any reason. Normally, if that case is proved, and if they are going to get punishment, if the maximum punishment could be 9 years, if they are in under trial for 3 years, they can apply for bail without any reason. Okay, that is what it says. And it says that it is the statutory right to bail, because we have as I told you, it is the concept that bail, not jail. Bail is the first priority, jail is the next priority. If we are not able to give bail, if the person, if he goes out, he might tamper the evidence and he might run away from the country. Other than that situation, let's give bail to the person. That is the idea of this. Okay, and some other important safeguards. They say that free legal aid and prison visiting lawyers for anyone without representation. ஸோ ஒருத்தர் லாயரே இல்லைன்னு சொன்னால் ஃப்ரீ லாயர் கொடுக்கறது, பிரிசனில் போய் லாயர் போய் அவங்கள பார்த்துட்டு வர்றது, இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ரைட்ஸாக வந்து வச்சிருக்கிறாங்க. And apart from the state's human rights commission, they can visit the jail anytime if there are any overstayனா யாருக்கு தண்டனை காலம் முடிஞ்சு கூட விஷயம் தெரியும் அவங்கள பாட்டு உள்ளார வச்சிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கும் எனி டைம் ஸ்டேட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் கேன் கெட் தேர். And many prelims facts are here in this. Please note this. India Justice Report, it says 21% vacancy in lower court and 30% vacancy in high court. அதாவது 3 ஜட்ஜ் உட்கார வேண்டிய இடத்துல ஒரு ஜட்ஜ் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஜட்ஜ் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஹேவ் டு ஹேப்பன் வெரி ஃபாஸ்ட் ஆக்சுவலி. அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ், physical infrastructure and supportive administrative machinery, manpower, everything is lacking. ஸோ இப்படி எல்லாம் லேக்கிங் இருக்கும் போது இந்த பிஎன்எஸ் ஆர் பிஎன்எஸ்எஸ் கேட்குற மாதிரி ஃபாஸ்ட் ட்ரையல்ஸ் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு தான் இந்த ஆர்டிகல் கேட்டுருக்குது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், பிஎன்எஸ்எஸ், வாட் இஸ் திஸ்? ஆல்டர்னேட் ஃபார் சிஆர்பிசி. திஸ் சேஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் செக்ஷுவல் வயலன்ஸ், when the victim is giving statement, there should be a female police and it should be mandatorily videographed. Two important details are given in this article. Here it says, what if that victim is not ready to be videographed, thinking that it could be a breach of privacy. But here you say 100% it should be videographed. So what about it? It could be right or wrong அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்னொன்று, கண்டிப்பாக அங்கே விமன் போலீஸ் இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. Whether women police, so many police are available in India, it's a question mark, because 80% of women police are in the constabulary rank, not in higher rank. ஸோ அதனால அப்படி ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் இருக்காங்களான்றது ஒரு பெரிய டவுட்டாக இருக்குன்னு சொல்றாங்க. Another important point in BNS is it makes forensic mandate. ஃபாரன்சிக் நடந்தே ஆகணும். அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு கிரைம் நடக்குதுன்னா, ஒருவேளை அந்த கிரைம் 7 இயர்ஸ்க்கு மேலே தண்டனை பெறக்கூடிய ஒரு கிரைமாக இருந்துட்டாலே கண்டிப்பாக அங்கே ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட் போய் தான் ஆகணும் அப்படின்றாங்க. அண்ட் ஒன் மோர் திங், எங்கெல்லாம் சர்ச் சீஷர் அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க, யாராவது ப்ராப்பர்ட்டி, திருட்டு ப்ராப்பர்ட்டி அந்த சீஷர் பண்ணுறோம், சர்ச் பண்ணுறோன்னு பண்ணுறாங்கன்னா கண்டிப்பாக வீடியோகிராஃபி பண்ணணும். ஆல் தீஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் நியூ பாயிண்ட்ஸ் கிவன் இன் தி பிஎன்எஸ் கோட். ஒருவேளை இதெல்லாம் சரியாக பண்ணலை, ஒருவேளை வீடியோகிராஃப் பண்ணலை, ஃபாரன்சிக் அங்கே போகலைன்னா மேபி சார்ஜ் ஷீட்டே வந்து இன்வேலிட்னு சொல்லலாம், அந்த கேஸே வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணக்கூட சான்ஸ் இருக்குது. பட் அட் த சேம் டைம் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஹியர் இஸ் அகெயின் வி ஹேவ் வெரி லிட்டில் நம்பர் ஆஃப் லேப். அப்போ அப்படி இருக்கும்போது ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாத்தையும் பண்ண முடியுமா இப்போ அப்படின்றது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. ஸோ அதுக்காக இந்தியன் கவர்மெண்ட் பண்ண அந்த ஸ்கீம், நேஷனல் ஃபோரன்சிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஸ்கீம். தே ஆர் இன்ஜெக்டிங் மோர் தென் 2200 crores ஃபார் திஸ் ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட். லேப் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ண பார்க்குறாங்க. திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரிலிம்ஸ் ஃபேக்ட். Try to note this. And apart from this, one more way forward this article suggests is judges should be upskilled. ஏன்னா இப்போ அதிகமாக ஃபாரன்சிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி அதிகம் வருது. பட் நேச்சுரலி வாட் தே டூ இஸ் they go and use the experts வந்து அதை எக்ஸாமின் பண்ண சொல்லி கோர்ட்டில் வந்து ரிப்போர்ட் கொடுக்க சொல்லுவாங்க. and they should be reliable as well. and we should better go for upskilling of the judges. They will also should know what is happening, what technology is doing there, ஃபாரன்சிக் எப்படி இங்கே ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது ஜட்ஜஸ் தான் இன்னும் நல்லது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி an important article for mains and the BNS, what it's trying to tell and whether it is possible or not. Okay, and that's it for this week's newspaper articles. We would welcome your comments on any changes to be made. Thank you.